kitu, lakini standards nafikiri 2019 sasa imekuwa sasa ni hitaji sasa hilo. Lazima uweke wazi mikataba. Standard 2023 pia imekuwa kwa maana kwamba makampuni yote ambayo yameingia mkataba kama serikali kuanzia tarehe 1 Januari 2021 basi mkataba hiyo iko wazi na wananchi waweze kuifahamu kwa moja au nyingine. Ya kufikia hatua hii basi sisi tulibidi tupate consultation kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, na mwezi wa 5 mwaka huu tupata majibu kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwamba sasa TEIT imeweza kutekeleza kwa hilo kulingana na sheria yenu ya TEIT. Kwa hiyo tunaamini kwamba pia mpaka mwaka huu fedha unapoisha tutafikia hatua nzuri katika hatua ya kuweka wazi mikataba kulingana na sheria ya TEIT na vile vile na standards za kimataifa za uwazi na uwajibikaji. Nafikiri majibu yote, nashukuru, naomba niishie hapa. Asante sana Eric, na umehusia wenzetu wa BRELA, na ningependa ni move kwako sasa Mr. Imam kwamba kwenye kukusanya taarifa za wamiliki manufaa au beneficial owners, nchi nyingi zimekuwa na changamoto katika kupata taarifa na kuzihakiki. Uzoefu wa BRELA ukoje kwenye kupata hizi taarifa toka sheria imetaka kuanza kujenga hiyo register? Uzoefu wenu umekuwaje katika kupata taarifa, kuzihakiki, lakini pia je, unahisi kuweka wazi taarifa hizi za wamiliki manufaa kutakuwa na changamoto yoyote katika uendeshaji wa makampuni ama biashara? Asante Mr. Anthony Adam. Kwanza kabisa naomba nijieleze BRELA. Nafikiri wengi mnaifahamu, karibu wote kwa namna moja au nyingine mmeshakuwa na encounters na BRELA as long as mnafanya biashara, nakata leseni. Kwa hiyo BRELA kama jina lake ni Business Registrations and Licensing Agency, ni wakala wa serikali ambao umepewa majukumu mbalimbali. Tunasimamia sheria karibu 7, sheria ya makampuni ambayo ndio inatumika kusajili kampuni. Tunasimamia sheria ya majina ya biashara ambayo inatumika kusajili majina ya biashara. Tunasimamia sheria ya leseni, business license, ambayo inatumika kutoa leseni za daraja la kwanza, class A na class B. Lakini class A ndio tunaitoa sisi, ambazo ndio zile leseni zenye muonekano wa kitaifa, na class B ni zile leseni ambazo ziko localized kwenye halmashauri zetu au katika jurisdiction ya halmashauri, ambazo zenyewe zinatolewa na halmashauri, ingawa kuna reforms ambazo zinaendelea, nafikiri mmeshazisikia. Then tunasimamia leseni, yani sheria ya leseni za viwanda, industrial license. Tunasimamia sheria ya trademarks, alama za biashara, na tunasimamia sheria ya TAZA, intellectual property. Kwa hiyo zote hizo ni shughuli ambazo zinasimamiwa na wakala wa BRELA. Kwa leo kwa kiasi kikubwa tutaongelea masuala ya leseni. Kwa hiyo kama nilivyosema, BRELA tunasimamia sheria ya makampuni, na katika makampuni nafikiri kila mtu anaelewa maana ya kampuni. Kampuni ni business vehicle, ni watu wanakutana wawili au zaidi, wanasajili kampuni wakiwa na lengo la kufanya biashara. Kwa hiyo kampuni inatumika kama business vehicle, inakuwa na entity, ni entity ambayo inajitegemea. Na katika hilo uzoefu wetu umeonyesha kwamba kampuni zinaweza zikatumika vizuri na kampuni zinaweza zikatumika ndivyo sivyo, kwa sababu kampuni ina umiliki, ina utu tofauti kisheria na wamiliki. Kwa hiyo ukishakuwa na chombo cha namna hiyo, usipokuwa mwangalifu kinaweza kutumika ndivyo sivyo. Na tukija kwenye concept ya extractive industry, ni sehemu ambayo kidogo iko sensitive. Tusipoziregulate vizuri, zinaweza zikatumika kuficha maovu katika extractive industry. Kwa hiyo utakuta kampuni itatengenezwa, watu wata-avoid liabilities, wata-avoid mambo mengine. Kwa hiyo role mojawapo ya wakala ya BRELA ni pamoja na kuhakikisha kwamba sheria ya kampuni inazingatiwa. Makampuni yanafaili annual returns, tufahamu owners ni kina nani na mambo ya namna ile. Sasa katika hilo bado ikaonekana kwamba
pamoja na kuwataka kampuni zifaili annual returns, ambazo katika annual returns wanatuambia registered owners, ikaonekana kwamba kumbe kuna possibility wale watu tunaoletewa wakawa sio halisia, kwamba yupo Menrad hapa, lakini behind kumbe ni Dr. Mchopaka ndiye anafanya maamuzi na anafanya kila kitu. Kwa hiyo kama alivyoeleza mtu wa Teiti hapo, kuanzia mwaka 2009 pamekuwa na hizo concerns kwamba tunahitaji kuongeza transparency kwenye legal entities pamoja na legal arrangements. Sasa legal entities ndio tunaongelea masuala ya kampuni, tunaongelea masuala ya trusts, tunaongelea masuala ya societies, NGOs, kwamba we need to kuongeza uwazi. Kwa hiyo when you talk about beneficial ownership, ni unamwongelea ni nani exactly anayenufaika na kampuni. Sasa katika legal entities kuna hizo, lakini kuna legal arrangements. Legal arrangements ni hizo arrangements nyingine za kisheria ambazo zinatambulikana, partnerships. Utakuta mtu wana form a law firm, sio kampuni, lakini ni partnership. Katika hiyo partnership kuna legal arrangement, kuna mipangilio ambayo inafanyika, watu wanaungana, wanafanya biashara, wanatoa consultancies, wanafanya kazi nyingine, lakini unahitaji pia kufahamu. Kwa hiyo ndio maana kuanzia mwaka 2020 kwanza Tanzania baada ya kukubaliana na hizo ratifications za kimataifa kwamba tutaongeza uwazi katika legal arrangements na legal entities, na tukawa part ya kitu kinaitwa Financial Action Task Force, ile FATF. Financial Action Task Force ndio inatupelekea ina recommendations nyingi mno, karibu 40 na kitu. Sasa kwa upande wa BRELA tuna implement recommendation 21 na 24 na a little bit of 10 and 11. Sasa katika hizo ndio zinataka transparency, accountability kwenye masuala ya umiliki wa kampuni. Lengo kubwa likiwa ni nini? Lengo kubwa likiwa ni kuongeza uwazi kwa ajili ya kuavoid masuala ya utakatishaji fedha, kuavoid kukwepa kulipa kodi, kuavoid masuala ya illicit financial flows, money laundering and the like. Kwa hiyo ili kutokana na hilo tukajicommit kwamba tutahakikisha hizi legal entities tunakusanya taarifa za beneficial owners. Kwa hiyo ili uweze kuwa na taarifa za beneficial owners, lazima kuna mambo kama 5 ambayo lazima uyazingatie kama nchi. Na wapeleka kwanza kwenye hiyo historia. Kwa hiyo cha kwanza kabisa lazima uwe na definition ya beneficial owner. Tunaposema mmiliki manufaa, kulikuwa kuna contradictions hapo ya Kiswahili cha beneficial owner na nini kipi, lakini naona sasa hizi wote tumeshakubaliana kwamba ni mmiliki manufaa. Bado Zanzibar kidogo wana jina lao ambalo nafikiri tutakaa nao vizuri tukubaliane Kiswahili chake. Kwa hiyo lazima cha kwanza, ili muweze kufanya hii kazi, lazima muwe na definition ya beneficial owner ambao tayari FATF walisha define. Kwa hiyo ingawa wanakuambia kwamba kama nchi you can adopt kulingana na mazingira ulionayo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni hilo, na kwa upande wa Tanzania tulipata hiyo definition kupitia sheria ya anti-money laundering AMLA, ambayo ilidefine na imekuwa ikiboresha kulingana na new developments. Kwa hiyo wote, iwe Teiti, iwe TRA, iwe nani, tuna derive definition kutoka kwenye Anti-Money Laundering Act. Kwa hiyo from there lazima uweze ku-identify walengwa ni kina nani. What are the legal entities ambazo unataka ufahamu wamiliki manufaa wake. Kwa hiyo utaangalia hizo entities, utazi-identify. Then from there lazima uweze kuset responsibilities. Unaposema nataka kuwa na taarifa za beneficial owners, nani anapaswa kuletee nini? Kwa lazima sheria kule. From there unapaswa kutengeneza monitoring. Then from there utamonitor namna gani? Then from there lazima uwe na mechanism ya access. Hii taarifa unataka kuikusanya, how are you going to disseminate the information? How are you going to use the information? Who are the people ambao wanapaswa kupokea hiyo taarifa? Kwa hiyo lazima hayo mambo yote kama nchi uyaweke, na kwa upande wa Tanzania tumeyaweka. Kwa upande wa BRELA tumepewa jukumu la katika sehemu mbili, kuanzisha central register
ya beneficial owners wa makampuni na kuanzisha central register ya beneficial owners ya funds. Hiyo sasa tumeanza juzi na tutaipeleka vizuri. Sasa katika hilo BRELA ndo custodian wa central register, na ndio maana ukisikia mtu wa TEITI amesema tutafanya kazi nao kwa ukaribu. Sasa katika central register tayari tumeshaanza kukusanya taarifa za makampuni, na mpaka saa hizi katika register yetu tumeshakusanya kampuni karibu, tuna approach karibu 20,000 companies wamesha submit information za beneficial owners, na tuna disseminate to competent authorities. Kwa mujibu wa sheria yetu tuna disseminate information kwenye TRA, PCCB, polisi na taasisi nyingine za kiuchunguzi, FIU, FCU na taasisi nyingine ambazo zinakuja kuhakikisha kwamba kuna uwezeshaji wa wananchi. Na ndio maana katika leo unapoongelea, huwezi ukaongelea local content katika mining sector au katika extractive sector bila kuwa na effective, accurate, up to date beneficial ownership registry. Kwa sababu utamuona mtu unaona ni local lakini kumbe sio local. Kwa hiyo when you talk about the local content, you are talking about having an efficient and effective beneficial ownership registry ambayo central registry yake iko BRELA. Sasa katika hilo sasa naomba sasa niende kwenye, tumeshaanza kukusanya kama nilivyosema, tunakaribia makampuni zaidi ya 20,000 ambayo tunaya process na kufanya kila kitu. Na hiyo sio kazi nyepesi. Hapo katikati kumekuwa na changamoto mbalimbali katika utendaji, na hii ni nzuri zaidi au nikaribishe zaidi hapa. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto mbalimbali katika utendaji, katika actually ukusanyaji wa taarifa za beneficial owners au wamiliki manufaa. Changamoto ya kwanza ni kwamba this is a new concept. Kwa hiyo ni concept ambayo ni mpya. Kwa hiyo kuweza kuwafanya makampuni na nani kuweza kujua kwamba tatizo ni nini, kwa nini tunahitaji hicho kitu, na yenyewe ni changamoto mojawapo. Walio wengi wamekuwa wako resilient na hawataki kutoa kwa sababu wanaona ni unawaingilia kwenye arrangements zao ambazo wao ni siri yao. Lakini changamoto nyingine ni kwamba hata kwetu wenyewe ni kama nilivyosema, tulianza huu mchakato mwaka 2020 na by that time ndo tulikuwa tuna COVID. Kwa hiyo tulianza tukiwa tunajifundisha sisi wenyewe, hapakuwa na mtu wa nje au kwenda kujifunza kwa watu. Kwa hiyo changamoto hiyo ilikuwepo wakati wa kukusanya kwamba we had to find our own way in the bush. Kwa hiyo katika hilo unakutana na changamoto nyingi. Kuna mara unakosea, kuna speaker mmoja alisema kukosea ni sehemu ya achievement. Kwa hiyo tulikutana na hiyo, lakini changamoto nyingine ambayo tumekutana nayo ni kuna makampuni ambayo ni complex. Kampuni zote nyingi za extractive industry nyingi ni listed, si ndio? Nyingi ni listed companies. Now listed companies, tumesema hapa sifa ya register beneficial owners lazima iwe accurate and up to date. Sasa listed companies ownership yake ina change kwenye market, zile stock exchange. Sasa how do you ensure kwamba today Barrick ownership yake ni ile ile kama ya jana au beneficial owner ni yule yule? Kwa hiyo kidogo pale kuna changamoto, lakini kuna taratibu zake ambazo zimewekwa namna ya kuencounter hiyo, kwa sababu nyingi pia ya stock exchange markets zimeambiwa ziwe compliant na hizo transparency requirements, kuhakikisha kwamba zinakuwa na hiyo taarifa. Kwa hiyo endapo itahitajika they are ready to give. Lakini kwa upande wa registry ya sisi kama serikali, sometimes it's difficult kuwa na up to date information kwenye hizo. Lakini swala kubwa lingine ambalo ni changamoto, definition ya beneficial owners kwenye kampuni inakutaka uende mpaka identify a natural person. Yani lazima umuone mtu binadamu. Sasa kuna kampuni nyingine zina complex, yani umiliki wake una mlorongo mrefu. Utakuta kampuni iko hapa inakwambia bwana, hii kampuni inamilikiwa, kampuni imesajiliwa Tanzania, unaambiwa hii kampuni inamilikiwa na kampuni iliyosajiliwa Mauritius, anakuambia kuna kampuni imesajiliwa Virgin Islands, yani unaweza kukuta kuna chain.
Sasa mpaka uje kufika kwa yule mtu wa mwisho is a little bit complex. Kwa hiyo na hiyo changamoto tumekutana nayo, ambapo tumeshindwa ku identify the real natural person behind the company. Kwa hiyo katika hilo kuna solution. Uzuri wa FATF wameandaa hizo guidelines kwamba tunapofikia katika level ambayo you cannot identify a natural person, unafanya nini? Kwa hiyo tuna kitu kinaitwa cascading principle. Unaanza na zile ambazo zinajulikana mpaka unafika, kuna level mpaka ya 4 ambao sasa ndio wanasema no, I can't identify, lakini I need to know a natural person. That's when utajikuta unaenda kwa directors, managing directors, au wale ambao you see them enjoying the benefits of the company. Kwa hiyo lakini at the end of the day lazima tupate natural person. Kwa hiyo lakini hiyo ni changamoto when you meet a company that is complex. Na changamoto ziko nyingi. Changamoto nyingine ni hizo za baadhi ya watu ni maarufu sana, uwezi ukataka kupata taarifa zao zote ukapata. We can't avoid that. Tulikuwa tunasajili kampuni moja, sitaitaja, bahati mbaya inamilikiwa na kiongozi mkubwa sana wa kidini. Yaani beneficial owner, mwisho wa siku ukienda unakuta ni a very big religious leader. Sasa kijana wangu akakomaa, tunataka tuone copy ya passport. Yaani sasa wala mtu anasema tunataka tuone copy ya passport ya papa. Kwa mfano, yaani kijana akakomaa amle ndani. Mwisho wa siku wakaja pale, anambia bwana, look here, what do you want? Kwa hiyo unakuta sasa masuala ya namna, ndio changamoto zenyewe hizo. Lazima utafute njia nyingine ya kufanya nini? Ya ku move forward. Kwa hiyo changamoto nyingine ni hiyo uelewa. Ziko nyingi, changamoto ni nyingi, matumizi ya tehama, kutoelewa responsibilities za kampuni. Makampuni yetu mengi hapa, hata tukiulizana hapa, wengi hatujui kampuni inaendeshwa namna gani. Kwa hiyo unapokuja kumwambia sasa I need kufahamu beneficial owner, ni tofauti, hamtaelewana. Kwa hiyo kwa ufupi tunakwenda vizuri. I can't lie, tumepata response nzuri kwa kwa responders ambao tunapaswa kupata information. Na changamoto nyingine za kwetu sisi ndani, tuna uhaba wa watumishi kwa sababu hili ni jukumu jipya na bado staff ni wale wale. Kwa hiyo unakuta tunakuwa tuna competing needs. Tunapaswa tusajili makampuni, tusajili majina ya biashara, at the same time tufanye processing ya hizi taarifa za beneficial ownership. Changamoto nyingine ni hao competent authorities ambao tunapaswa kuwapa taarifa na wao pia hawana uelewa. Unakuta ukimwambia polisi leo beneficial owner, lazima utafute beneficial owner, amuelewani. Lakini zote hizo tumekuwa tukizi-encounter kwa kujaribu kutoa elimu, kukutana nao mara kwa mara, kuwaelimisha banks. Kuna banks pia. Lakini changamoto kubwa ambayo nilikuwa nimeisahau ni access. Bado tuna shida kwenye access. Sisi tulivyoichukua beneficial ownership tumeipeleka kama confidential information. Kwa hiyo sisi taarifa yetu kama BRELA tunavyoikusanya kwenye ile central registry ni kwa ajili ya matumizi ya kiserikali. Ukiangalia wale ambao tumeweka mle ndani ni hizo competent authorities na zimetajwa kwenye sheria. Kwa hiyo taarifa zetu tunazikusanya zinakuwa ni confidential, na hii imetuletea changamoto. Baadhi ya nchi za Afrika taarifa za beneficial ownership ni open. Kwa hiyo tunaangalia uwezekano wa kuadopt, ingawa kama nilivyosema FATF inasema hizo implementation ya hii mambo sio one shoe fits all. Yaani kwamba sasa kwa sababu Ghana wao wanafanya open, kwamba na Tanzania tufanye open, sio requirement. Tunaweza tukaangalia ni to what extent we can open up, na tumeshapata outcry kutoka kwenye banks, financial institutions, kwa sababu wanajiuliza kwamba ni wapi ambapo tukishapata information ni wapi ambapo tutakwenda kuverify. Tumepata outcry from lawyers kwamba na wao wanaona kwamba we need to have access ya central registry ya beneficial ownership ili kuweza kuverify information ambayo tunaipata. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa tulionayo ambayo nafikiri tunaendelea kuifanyia kazi. Na changamoto ya mwisho ni risk assessment ya makampuni. Kama tulivyosema, beneficial ownership is all about transparency na kuzuia hizo utakatishaji fedha na nini. People change. Yani kadri unavyoweka measures kwenye kampuni, watu wanabadilika.
Kwa hiyo ukiangalia recommendations ni kwamba lazima tufanye risk assessment ya kampuni, tufahamu. Kwa mfano saa hizi ukiniuliza swali what is the risk kwenye extractive industry, percentage ya risk ya makampuni ambayo yanafanya extractive industry na makampuni ya financial institutions, let's say bureau de change, si ndio? Kwamba risk ikoje, ni wapi kuna risk kubwa ya money laundering, ni wapi kuna risk kubwa ya corruption, ni wapi kuna risk kubwa ya ugaidi, ufadhili wa ugaidi, terrorism financing, na hizo proliferation ya mambo ya silaha na nini. Kwa hiyo lazima tufanye risk assessment. Sasa katika risk assessment inasaidia kuweka threshold, kwamba sasa hivi threshold yetu ni moja kwa kampuni zote, kwamba 5% ownership lazima ufanye declaration, lakini risk itatusaidia ku identify kwamba extractive industries risk yao ni kubwa, kwa hiyo we need 0, kwamba lazima yeyote aliyeko kwenye extractive industry afanye declaration ya BO kwa sababu risk yake ni kubwa. Kuna kampuni nyingine ambazo unakuta risk zake ni ndogo, ukiziangalia hamna riski, kwa hiyo unaweza kuziambia 25%. Kwa hiyo lazima, kwa Tanzania bado hatujafanya, kwa upande wa makampuni bado hatujafanya risk assessment. Na uzuri wa kufanya risk assessment ni kwamba haya makampuni yanakaa yanabadilika. Kadri tunavyo identify kwamba riski kubwa iko kwenye extractive, kesho watakuja na muundo mwingine. Kwa hiyo lazima ukae una study trend. Na ndio maana ili kuweza kufanya hivi vitu lazima ushirikiane na mataifa mengine na global agencies kama hao GFI na wengine SAMLAG, ile global nini, zote zipo mle ndani. Lazima tushirikiane, tupeane elimu na kufahamu development trends, na sisi tubadilike sheria zetu tuende na wakati. Na ndio maana ya kuwa na accurate and up to date database ya beneficial ownership. Asante sana. Asante sana. Nafikiri amezungumza kwa kirefu, lakini ni somo muhimu kuweza kulipata la kuhusiana na wamiliki manufaa ama beneficial ownership. Sasa baada ya kumsikiliza Eric kutoka Teiti na tumepata kumsikiliza Mr. Remamu kutoka Brela, Teiti wao wanaenda kudisclose mikataba hii ndani ya sekta ya uziduaji, lakini pia tayari wanakusanya baadhi ya taarifa za beneficial owners kutoka katika makampuni, na baadhi ya hizi taarifa tayari zinaanza kuwekwa wazi katika mitandao, lakini pia ziko wazi kwa umma kuweza kuzipata. Hoja mojawapo kubwa katika makampuni imekuwa ni kwamba unapo disclose mikataba au unapo disclose beneficial owners, una risk pia ya kuharibu mazingira ya uwekezaji au kutoa risk katika makampuni. Kama mtu unayewakilisha makampuni, unahisi kuna changamoto gani ya kudisclose mikataba ama beneficial owners kwa makampuni ambayo yanafanya kazi katika sekta ya uziduaji? Asante Adam. Mimi nadhani kama uwazi tunaoongelea ni ule ambao kama ambavyo mtu wa Teiti amesema, ambao ni wa kisheria, na alivyosema mtu wa Brela. Sisi kama chemba, mojawapo ya majukumu yetu pamoja na advocacy kuhakikisha kwamba serikali inapotunga sera na sheria na kanuni zinakuwa zinaweka mazingira bora ya kukuza sekta na kufanya shughuli zao katika conducive environment, lakini pia ni kuhakikisha kwamba wanafuata sheria za nchi. Kwa hiyo na ni kweli kwamba wanaanza comply, kwa sababu ukiangalia wakati Teiti anaanza huko kwenye miaka 2016 percentage ya disclosure ilikuwa kwenye 36%, lakini kwa ripoti ya mwisho ya 2021 imefika 55% plus. Kwa hiyo ina maana kwamba acceptability ya wawekezaji kwenye sekta ipo. Kinachotakiwa tu ni kuendelea kuelimisha zaidi na kuona kama alivyosema huyu bwana. Sisi Tanzania kwa mfano, sekta ya madini ina miaka kama 23 hivi tangu tumeingia kwenye uchimbaji mkubwa na wakati. Sekta ya gesi ni around 10 or so years. Mafuta ndio bado tuko kwenye utafiti. Lakini kuna nchi ambazo zimefanya mambo haya miaka zaidi ya 100. Tunaweza kuangalia best practice. Unaona kwamba kipi ambacho kwa nchi yetu tukifanya that extent haita compromise nchi yetu kuonekana kwamba sio a good investment destination. Lakini sheria lazima zifuatwe na kwa kuangalia wenzetu wanafanya nini, kwa sababu wawekezaji kwenye sekta ya madini bahati nzuri unakuta ni yule amewekeza nchi X, nchi Y na amewekeza Tanzania. Kwa hiyo kama haya mambo yanakuwa practice mahali pengine na waathiriki, we believe hata hapa
yanaweza kufanyika bila kuleta hatari kubwa. Kwa hiyo tuangalie best practice kwenye industry, norms za industry hii zikoje, kwa sababu tuna comparable studies na nchi zingine wanavyofanya, na sisi tufanye kile ambacho tunadhani ni kizuri, hakitaathiri sekta, kitabakiza nchi yetu ikiwa competitive, lakini kwa manufaa makubwa ya nchi. After all, wawekezaji wetu wanapofuata sheria na host communities kajua mambo yao na zikawakubali, wanapata social license to operate. Kwa hiyo migogoro inapungua na vitu kama hivyo. Kwa mimi nadhani tuangalie the best practice. Asante sana, na umezungumzia tuangalie best practices. Philip is from the Global Financial Integrity. Philip, umesikiliza Kiswahili hapa toka asubuhi. Nataka nikuulize hili swali pia kwa Kiswahili ili ukirudi Nairobi upeleke baadhi ya maneno. Sasa baada ya kusikiliza uzoefu wa Tanzania kutoka katika experience ya EITI, lakini pia kwenye beneficial owners, custodian ambaye ni BRELA, na makampuni, perspective ya makampuni, na tumepata kuambiwa hapa maybe tunatakiwa tuangalie best practice na vitu gani tunaweza tukavichukua. Nini uzoefu wa Global Financial Integrity kwenye masuala ya contract disclosure na beneficial ownership kwenye nchi nyingine ambazo mmefanya kazi? Asante sana Adam. Cha kwanza ningependa mtaniwie radhi sababu sitaki kufunguliwa mashtaka kwa kukiwa Kiswahili. So naomba msinikubalia niongee Kiingereza. Wanasema the Queen's language. Juzi tulikuwa na the king in our country. Sijui sasa kama kimebadilika ni cha kings tena. So mtamkubalia. Cha kwanza wacha niseme kwanza kuwarudishia shukrani, and thank you so much Adam for organizing this. For us it has been quite a learning lesson as GFI, just seated here and listening to the progress and the challenges that we share as, you know, countries that are seeking to have transparency and accountability. What I must say is that the challenges we have are almost similar, whether you look at the global level, if you look at the region, and even here at East Africa, the challenges we share are almost the same. I heard my fellow panelists when he was speaking about, you know, the challenges that are faced beneficial ownership, and I could immediately relate to what is happening in Kenya and other countries. I participated in a forum in Uganda also, and you could hear almost similar challenges coming out. It is relatively a new concept, and I know we are working towards, you know, ensuring that we make it better and better. Many countries have made so much progress in terms of, one, developing the requisite policies and laws to ensure that there is beneficial ownership. And even generally, just to put it a bit wider, even the fact to ensuring that there is access to information, just generally within the public, to ensure that every citizen is aware what initiatives the government is getting into and what it is doing about it. So generally we have that. I was very impressed, and I must say, I've seen my colleague here, Harriet, we've been struggling for the longest with what we call the whistleblower protection law. And I was impressed that, you know, Tanzania has already implemented, enacted that law and adopted it. That is something that, for example, Kenya should be able to pick up, because whistleblowers are a very important avenue in terms of governance and, you know, ensuring that we handle the maladministration issues that come up. So I must say that we have made a lot of progress as countries. We can't beat ourselves and say that there are still these challenges and we're not looking at making headways. At some point, I believe we will have full disclosures of all these companies, the ones we even consider, you know, very complicated and intricate in terms of tracing the final beneficial owner. Some of the challenges I think now that are rising, for example, in our country, if I could give, we have a very robust law on data protection, and it came in 2021. So I had my fellow panelists also mentioning that issue. It's a sensitive issue. To what extent or to what information can you release without infringing the rights of, you know, those who are called the beneficial owners? So that remains quite a challenge. We did the regulations in 2021 in Kenya,
And I must say quite a number of companies have complied. But at the moment, we were saying, if there is a report that we are assessing ourselves, and we were saying that Kenya is still, there is low, uptake of the beneficial ownership in the country, in the sense that we are at 50%. But I tend to look at 50% being, progress that has been made within just 1 year of the implementation of the regulations. And so we can look forward with a lot of, optimism. At least, if you look at, for example, in our country, the issue of, even foreign companies are supposed to disclose their beneficial owners. I don't know if that's the same here in Tanzania. I had the contrary, and I think that's something to, strictly look at and try see how that can be changed. The issue of contracts is something that has remained very controversial over the years. Very sensitive contracts have become again a very thorny issue when it comes to seeking information about it. I remember my first time when we were trying to activate, we got our constitution in 2010. It has a very robust law on access to information. So we were thinking, even before we implement the act, we could go to court and force the court to compare, not force the court, but convince the court to force the government to give us details of a certain company. And that company is called De La Rue. I can name it here because I think they have exited our country now. They don't make our money anymore. I don't know which company now is making our money, but now they're not there. But that was my first experience with how complicated these things can be. When we went to the registry, there is normal, you conduct a normal search. You apply as lawyers and you are invited to go check, who are the shareholders of that company. It was shocking that that company, De La Rue, was owned by almost 12 other De La Rues. De La Rue, Switzerland, De La Rue, Seychelles, Mauritius. Eventually, our case was just thrown out because we were told, you don't know who you have a case against. And exactly when the government lawyers also showed up in court, they were like, we are not aware who these people want to talk about, because if you look at the register, we have a number of them. So that is how far we have come, and I feel that at some point now, we should be able now to know who exactly are we dealing with when it comes. You can imagine something very sensitive like printing a country's money, and you can't ascertain who exactly is printing your money. That is like, giving out part of your sovereignty as a nation to a foreign entity, and you don't know who that foreign entity is. So I don't want to speak much, but I just want to say that just looking at the region, I believe there is a lot to learn from Tanzania, especially on matters extractive. I believe, for example, Kenya, Uganda, there is a lot they can learn from Tanzania in terms of how much you put in terms of policies and legislation on extractives. And equally, I also believe that there is also an opportunity to learn, especially on open government partnerships. Kenya is currently now doing what we call co-creation, on trying to reimagine how we can do things better, under that open government partnership. That is now the 5th action plan that we are looking at. And already these issues are coming out where we're thinking, how then do we move from this information not belonging to only competent authorities so that it belongs also to the public? People like the media is the most disadvantaged, because when these kind of issues, we hear scandals, we expect the media to give us proper information who has committed this. So if the media cannot access this information, it is just classified and then it belongs to the competent authorities, I think then we leave out the public to express its anger and force, accountability on government. So the next steps look like we have to push towards having a public register which can be accessed by each and everyone. If I feel like I need to know what person X and X owns and is a public, even if it's a public figure, then that information should be availed to me. And lastly, from my end, is just also
a challenge to all of us really, as GFI, as Haki Rasilimali, and other actors, the Madini Coalition, you know, from Kenya and all that. How good would it be if we also held this conference for East Africa? In the sense that, the way I've said, like, our challenges almost look similar. If our challenges almost look similar, then even our solutions, again, look almost similar. Then we should be able to sit down like this as countries and organizations from East Africa and really brainstorm on how to enhance transparency and accountability. So this is a challenge thrown to all of us, and I hope we can take it up and we are up to the task. Thank you, Adams. Asante sana Philip. Sasa ningewatafsiria, lakini Kiingereza changu kiliishia saa 4 asubuhi. Lakini kwa muhtasari amezungumzia namna ya kuweka balance kati ya privacy ya watu, ambao pia hata Mr. Imam aligusia hapa, privacy ya makampuni, privacy ya individuals, lakini pia nayo ni kwa mujibu wa sheria, hata pale tunapojaribu pia kuweka mikataba, lakini pia kuweka beneficial owners wazi. Mr. Mchampaka hapa aligusia pia kwamba kuna namna ya kuangalia best practices kutoka nchi nyingine, na kutokana na maelezo ya Philip inaonekana kwamba Tanzania pia bado tuna best practices za sisi kufundisha wengine na sisi kujifunza kutoka kwa wengine. Sasa naomba kama kuna wenye maswali, naomba very brief questions kwa haraka sana ili tusiendelee kuwaweka. Kuna yoyote ambaye ana swali kwa panelist wetu? Naomba jitambulishe, swali moja na moja kwa moja utuambie unalielekeza wapi. Swali la kwanza, la pili, la tatu. La kwanza hapo, la pili hapa, tuna maswali matatu. Hello. Mimi na swali dogo tu, hasa kuhusiana na sheria ya TEIT ambayo ili yalazimisha makampuni kuweka uwazi. Kama unaweza kujitambulisha. Ninaitwa Shigela Alois, mimi ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha wafanyakazi wa NUMET. Nilikuwa nataka tukuuliza hasa kwa mtu wa TEIT ambao uko hapo, kwamba kuna sheria hii namba 16 mwaka 2015 ambayo iliyalazimisha makampuni kudisclose taarifa zake na hasa wamiliki wa haya makampuni. Lakini ukiangalia kwenye hii report naiona hapa, inaonyesha trend ya project kwa ndogo sana. Mpaka kufikia mwaka 2021 ni 55.56. Yaani ni kama nusu nzima hawaja disclose. Sasa swali langu ni hili. Sheria ni msumeno. Na kama ni msumeno, inakuwaje kuna makampuni yana exist lakini hayajaweza ku disclose information? Hii sheria ina meno gani kwa haya makampuni ambayo hayaja disclose information? Asante sana Shigela. Swali la pili. Swali la pili kwa kaka pale. Hello, asante sana. Swali langu linakwenda kwa TEIT na kwa bwana mkubwa hapa. Kwa ufupi sana. Kwa ufupi sana. Naomba jitambulishe tafadhali. Samahani. Bwana, unaniita Rais Bonimato. Yeah. Je, TEIT inayo nguvu ya kulazimisha serikali na makampuni kuweka mikataba wazi? Inayo nguvu? Swala pili, kwa rafiki yangu, changamoto, na kwanza nakushukuru sana. Changamoto ulizonazo, wanasema changamoto watu wengi wanazibadilisha zinakuwa fursa. Swali langu linakuja hivi. Kwa mfano mimi natokea Tarime. Tarime. Ya, Tarime. Sijui mnadili vipi na makampuni yanayobadilisha majina mara kwa mara. Kwa mfano kampuni ya Bariki imebadilisha majina mara 7. Sijui kama hiyo na taarifa hiyo. Ninyi mnafanyaje kazi na watu wa BRELA na makampuni kama hayo? Asante. Asante sana. Swali la mwisho kwa kaka pale nyuma.
Asante. Briefly, naitwa Rukonga Peter. Briefly ni kwa swali kwa ndugu yetu Abrela. Just a quick question. Kwa mfano imetokea BO haijafanya kazi na kuna high ranking people of interest ambao hapo kwenye hiyo kampuni na kampuni imeshaanza operations nchini. Je, kuna measures ambazo zinaweza zikachukuliwa ili ni what sort of measures zinaweza zikachukuliwa in case mkishafahamu kwamba kuna mtu tayari ambaye let's say ni person of interest na clearly labda ni corruption or something, what sort of measures zinaweza zikachukuliwa? Asante. Sawa, asanteni kwa maswali. Haya maswali ni mafupi lakini pia yanaweza yakawa na maelezo marefu. Kwa nafikiri labda kwa ufupi tuyajibu, na kwa sababu wote tunaenda kwenye dini, na kwa wale ambao wameuliza maswali kama watahitaji taarifa zaidi unaweza pia kuzipata moja kwa moja kutoka kwa mhusika. Eric, nafikiri naomba uanze kuaddress maswali yaliokuwa addressed kwako. Nashukuru sana bwana Adam. Na swala la kwanza la ndugu yangu Shigera pale kama sheria ya TEITA ipo lakini makampuni hayaweki wazi taarifa za BO. Kama alivyoelezea ndugu yangu wa Brela hapa, kuna changamoto kwanza ya elimu. Makampuni mengi hayafahamu maana ya beneficial ownership kwanza hilo. Unampelekea mtu form, unajazia anakujazia shareholder. Shareholder ni beneficial ownership kweli? Kwa hiyo tunafika hatua kwanza tuweze kuwaelimisha kwanza. Tuchukue hatua ya kuelimisha makampuni haya kuhusu masuala ya BO kwa ujumla wake, pate uelewa kwanza. Sasa ili basi tukiingia kwenye hatua ya pili ya kuchukua sheria kulingana na kifungu cha 23 cha sheria yetu ya TEITA, basi tuchukue kulingana na elimu tuliyoitoa sisi kama TEITA. Na sasa hivi TEITA tuko wengi, ni taasisi kubwa sasa. Tuna watumishi wa kutosha. Kwa hiyo tunaamini kwamba swala la beneficial ownership kupeleka elimu zaidi, masuala ya uwazi na wajibikaji yatasambaa nchi nzima, na tunaamini kwamba kampuni mengi yatapata fursa ya kuelewa nini inatakiwa kufanya kulingana na sheria na kulingana na standard kimataifa ya EITI, na tutakuwa katika sehemu nzuri sana katika kutekeleza vigezo vya kimataifa vya uwazi na wajibikaji. Juzi tumepokea ripoti ya validation kwa maana kwamba tathmini iliyofanyika kutoka kwenye asasi ya kimataifa ya EITI. Tumepata nafasi nzuri tu, nafasi ya 3 kwa maana ya moderate, ambayo tumepata ni point 77 chini ya 100. Kwa tunaamini kwamba tukiendelea zaidi na zaidi tutafika 100 juu ya 100, na mwisho siku masuala ya uwazi na wajibikaji katika nchi yetu yataimarika na moja au nyingine. Swala la pili la rais wa maana watalime huko itachi na nguvu gani ya kuforce makampuni na serikali kuweka wazi mikataba? Kwanza kabisa nchi kama nchi tumeingia katika umoja wa kimataifa wa uwazi na wajibikaji kwa hiari yetu sisi wenyewe. Baada ya kuingia lazima tutekeleze vile vigezo vya kimataifa vya uwazi na wajibikaji kikamilifu. Hilo la kwanza. Na kupitia serikali yetu, kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulianzisha sheria yetu wenyewe binafsi, sheria ya TEITA 2015. Sheria iko wazi kabisa kwamba kifungu cha 16 serikali iweke wazi mikataba katika sekta ya uzidiwaji. Kwa hiyo tunaamini kwamba kulingana na sheria na kama nchi tumejikomiti katika masuala ya uwazi na wajibikaji, tutafikia hatua kubwa hii ya kuweka wazi mikataba katika sekta ya uzidiwaji kwa maana mafuta na gesi asilia. Nashukuru sana. Asante sana Eric. Kulikuwa kuna swali lingine kuja kwako Mr. Imam. Asante. Naomba ni kwa ruhusa ya Eric niongeze kidogo kwenye jibu lake la rais wa Tarime. Kwa ruhusa yako Eric. Unajua haya masuala ya transparency ni masuala ya kidunia, sio masuala ya kitaifa. Kwa hiyo hii requirement kama alivyosema pia Mr. Mchompaka Dr. ni kwamba engineers, thank you, ni kwamba hata hizi nchi kule zilipo zinalazimika kufanya hizi disclosures, na kama Tanzania tusipohakikisha hizi kampuni zina file information, tunaingia kwenye listi ambayo ni mbovu kidunia, kwamba inaonekana nchi ya Tanzania, alisema Anton, kwamba ni sehemu mbovu kufanya biashara, unaweza kujikuta mnakuwa sanctioned. Kwa hiyo sio ni as long as tumesaini mikataba ya kimataifa, as long as tumeshatengeneza sheria zetu domestically za ndani kuenforce hiyo requirement,
ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha ana comply na kufanya declarations za wamiliki manufaa wake. Kwa hiyo ningeomba niongeze tu hapo, na kwa sasa Tanzania tuko evaluated chini kama nchi, kwa hiyo tunahitaji kukimbia haraka sana kuhakikisha tuna comply. na swali lingine uliuliza kwangu ni changamoto ya makampuni kubadili majina. Kwanza kabisa sheria ya kampuni inaruhusu kubadili majina. Kampuni ya kubadili majina kadri inavyoona inafaa, ili mradi taratibu zizingatiwe. Jina la kampuni ndio linauza biashara ya kampuni. Kwa hiyo wanaweza mtu ukaunda kampuni leo, ukaona jina ulilotengeneza alikusaidii, unabadili jina, sheria inakuruhusu. Kwa hiyo swala kubwa ndio hiyo, tumekuja na beneficial ownership, kwamba tujue pamoja, hata akibadili majina mara 10, akajiita Pangea, akajiita Sui nani, akajiita North Mara, akajiita majina yote, tufahamu nani yupo nyuma ya the entire transaction. Umemsikia mwenzetu kutoka Kenya GFI amekwambia wameshtaki kampuni wakashindwa kuidentify ni nani yuko nyuma yake. Kwa hiyo whether mtu ajiite jina gani, abadili jina, liability na responsibility za kampuni ile hazibadiliki kwa kubadili jina from Pangea kuwa North Mara. Liability ziko pale kwa sababu it is the same individual, ingawa mambo mengine yanatokeaga hapo katikati, kwa sababu kampuni inauza hisa. Kwa hiyo mwingine anaenda kanunua hisa akaamua kwamba nataka nibadili jina. Swala kubwa ni kwamba tuhakikishe tunafahamu, tuko up to date on the ownership ya kampuni, on the ownership ya umiliki manufaa. Ni kina nani wanafanya maamuzi, endapo kesho kuna issue tunajua tunamfuata rais wa Tarime. That's what is key. Na ndio maana hata hizi international organizations na Tanzania kama Tanzania tumeliona hilo, tukaona kuna haja ya kufahamu na kuwa na register ya beneficial owner ambayo iko up to date. Kwa sababu unapoongea kubadili jina, unapoongea kubadili kampuni, kuna masuala mengi hapo katikati. Kuna capital gains tax, lazima kodi ya serikali ilipwe. Sasa kama hujui nani anachukua, nani utakayemdai, kama hujui nani ameuza, utamdai nani? Kwa hiyo lazima tuhakikishe swala la kubadili majina ni haki yao, sheria inawaruhusu, lakini swala kubwa ni kwamba kama nchi, kama serikali tuwe alert kuhakikisha kwamba visitumike vibaya. Na swali lingine niloulizwa ni kwamba endapo taarifa za BO hazijawa declared, ni measures zipi zinachukuliwa? Actually ukiangalia kanuni zetu za mwaka 2023 za beneficial ownership zimeweka makosa. Kosa la kwanza ni non declaration, kutotoa taarifa za wamiliki manufaa. Kosa la pili ni kutoa taarifa za uongo. Unaweza ukatoa taarifa lakini ukatoa taarifa za uongo. Sasa tunakuja ni namna gani BRELA itafahamu kwamba taarifa zilizotolewa ni za uongo, si ndio, au ni za ukweli? Katika za ukweli ndio tunakuja sasa kufanya kazi na taasisi nyingine. Sisi BRELA ni bona fide recipient wa information. We receive the information from the companies, na tunaamini kwamba kampuni imefanya due diligence, kwa sababu katika ku identify beneficial owner responsibility iko kwa kampuni yenyewe, ndio inafahamu who are the shareholders. Kwa hiyo wao wana responsibility ya kuhakikisha kwamba wale shareholders walio registered wanatoa taarifa ambazo ni za ukweli. Na baadhi ya kampuni zimekwenda mbali, zimeweka sanctions, internal sanctions. Kama hujatuletea taarifa za beneficial owner, hatutakupa dividends, hatutafanya kitu fulani. Kwa hiyo wao kampuni wanahakikisha kwamba information ni sahihi. Sasa endapo itatokea kampuni ikakwepa kodi, ina maana investigative organs zitaingia. Watakuja BRELA, watamwambia bwana, tunaomba taarifa za beneficial ownership za kampuni X. Tutawapa. Alafu akafanya investigation na kukuta huyu aliyemtaja kwa BRELA sie. Kwa hiyo repercussions zinaanzia hapo. Kwa hiyo utakuta mtu, ina maana atakuja kwenye kanuni zetu, kwenye sheria ya makampuni, umetoa taarifa za uongo, au akija tu wakituomba taarifa za kampuni kwamba tunataka taarifa za kampuni X, tunaambia haijafaili beneficial ownership. That's a crime. Kwa hiyo naomba nimjibu nani kwamba endapo kampuni haija comply
kuna penal sanctions, kuna vifungo, kuna makosa makubwa sana ambayo yanaendana na kutofaili, utakatishaji fedha, all those things zinaendana na hayo makosa ya namna hiyo. Asante sana. Asante sana. Baada ya kusikia majibu hayo mawili, sasa ningependa tumalizie. Ningependa kuwapa nafasi dakika moja tu kuweza baada ya kusikia tuliosikia kutoka kwa audience, lakini pia kwa wawasilishaji wengine, closing remarks 1 minute kwa kila panelist. Karibu engineer. Asante. Mimi nishukuru Haki Rasilimali kwa kutualika sisi Chamber of Mines kushiriki kwenye jukwaa hili. Kwa kweli limekuwa la manufaa na linatupa pia fursa na sisi kutoa mchango wetu, tukijua kwamba wote tuna lengo moja la kuhakikisha kwamba mchango wa sekta ya madini unakuwa na kuzidi 10% tunayosema kama 2025. Lakini cha kufanya ni lazima kama nchi tuhakikishe kwamba vikwazo vyote vinavyozuia uwekezaji zaidi kwenye utafiti wa madini tunavishughulikia, kwa sababu bila utafiti hakuna migodi mipya, na migodi ikiwa michache fursa zinapotea. Kwa hiyo lazima tuliangalie sana, tuweke sheria, kanuni, taratibu zinazohamasisha uwekezaji zaidi kwenye utafutaji wa madini, lakini pia tuweke sera na kanuni zinazohamasisha uongezaji thamani ndani ya nchi. Tusipofanya hivyo, tutaendelea kuwa na ule ugonjwa wetu wa kawaida wa from pit to port. Unatoa shimoni unapeleka bandarini. Lakini kama tunasema tufanye beneficiation ndani, na hasa haya madini ya kimkakati ambayo tunasema na madini muhimu, ni lazima kwanza tu enhance utafiti kwa wingi kabisa, ili madini yapatikane, yajulikane ni kiasi gani, yana ubora gani, yanachimbwaje, and so on and so forth. Wawekezaji waje kwa wingi, nchi ipate FDI, lakini mazingira mazuri ya uanzishaji ndani viwanda vya kuchakata madini. Tukifanya hivyo, ufaidikaji kwenye mnyororo wa thamani, fursa kwa Tanzania vitapatikana, na hiyo vision tunayosema 2030 itakuwa realized, kwa sababu airborne geophysical survey ni kitu cha awali tu, kinakupa indication, lakini lazima mtu ashuke chini afanye utafiti physical. Kwa naona hilo eneo lazima tuliangalie vizuri sana. Sisi tunashauri na chemba tuko tayari anytime kutoa ushauri na mapendekezo, kutumia uzoefu hapa na pale, kuhakikisha kwamba hii rasilimali ambayo Mungu ametupa inawafaidisha Watanzania na hata wawekezaji pia wanafaidika, maana hii ni biashara. Asante. Mr. Imam. Asante. Kwanza nishukuru kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu Mr. Godfrey Nyaisa kwa kutualika na kwa michango yote iliyotolewa. Our take kama BRELA ni kwamba wote tunakubaliana kwamba uwasilishaji wa taarifa za wamiliki manufaa katika makampuni ya uziduaji ni muhimu, na sisi kama BRELA ambao tuna maintain central registry ya wamiliki manufaa tuko tayari kufanya kazi na TEITI kwa kuhakikisha kwamba taarifa zitakazopelekwa TEITI na tulizonazo BRELA zinakuwa ni accurate na zinasomana, na kuhakikisha kwamba makampuni yote yana comply na kutoa taarifa za wamiliki manufaa. Nafikiri ndio goal ambayo tumeiona leo, kwamba it is certain taarifa za wamiliki manufaa kwenye extractive industry ni muhimu na lazima kampuni zote ziadhere na hilo. Na kama BRELA ninawashukuru na wakaribisha mje kusajili makampuni. Rais wa Tarime, nitakuangalia leo jioni nione kama upo. Karibuni sana mfanye biashara, karibuni sana mrasimishe biashara zenu. Ninao wadau wangu hapa nimewaona, ningependa waongezeke zaidi nikiwaona tena, tuwe na makampuni, tuwe na majina ya biashara ambayo yako formal. BRELA tunajitahidi kutoa huduma zetu kwa njia ya mtandao. Juzi tulikuwa tuna BRELA Day ambayo tulikutana na wadau wetu, tukaongelea majukumu ya BRELA katika mapinduzi ya 4 ya viwanda, ambao mapinduzi ya 4 ya viwanda tunaongelea about digitalization, kwamba kila kitu kifanyike kidijitali. Ingawa ni nzuri kufanyika kidijitali, kuna changamoto zake. Ina maana kifanyika kidijitali tutakuwa tena tukutani mimi na rais wa Tarime. Ina maana utakuwa Tarime kule unabonyeza, mimi Dar es Salaam na kuona au Dodoma na kuona, lakini physical itapotea. Yote kuna mazuri na mabaya, lakini tunajitahidi kutoa huduma kwa njia ya mtandao
ili muweze kutufikia na kufikia huduma zetu kwa urahisi na kurasimisha biashara zenu. Asante sana kiraslimali. Asante sana Mr. Eric. Nashukuru sana. Nichukue nafasi hii pia kushukuru wakiraslimali kutualika TAITI katika shughuli hii ya leo. Tunaamini kwamba mapendekezo mnayotoa yataweka mwanga katika kusukuma gurudumu la uwazi na uwajibikaji katika sekta ya uziduaji. Lakini pia milango ya TAITI iko wazi. Tushirikiane jamani. Sasa leo tunakaribisha sana kwa ajili ya kushirikiana na TAITI ili basi tuweze kuhamasisha uwazi wenyewe huo. Tushauri serikali yetu kuhusu manufaa rasmi ya rasilimali hizi. Ili basi ifike siku moja na sisi basi tukumbukwe katika nchi yetu kwamba tulishauri serikali yetu kuhusu rasilimali zetu na manufaa yanaonekana. Nashukuru sana. Asante Eric. Philip, utazungumza Kiswahili sasa ama bado hakipo? Hiyo mic inataka Kiswahili tu. Hakijarudi bado. So maybe just to conclude is that I've just been looking at the backdrop banners and the themes that are put there, and it's something very interesting to see that there is nothing like, resolving conflicts, and coexistence. So then it means we have made progress. We are somewhere where the conflicts, are behind us. What we are looking at is sustainability and how the extractives work for each and every one of us as citizens in our respective countries. I think it's something we should clap ourselves to and, recognize. Yeah, just recognize that, they say the resource curse, but for us it is not a curse, it's working, it's a blessing, and it will continue being a blessing for us. I also happen to be a Christian and a Catholic for that matter. And I must say today, there's a book called Lamentations, right? There's also a book called Actions. Yeah? So I can see who are not Christians. So anybody who says there's a book called Actions, it doesn't exist. There's Acts of the Apostles. But I'm happy that today, when the discussions were happening, we didn't just make it like the book of Lamentations. We were not just crying and saying we are out of power to change whatever is happening or the challenges that we have. In fact, we were talking like the people who are leaving the challenges behind and moving to a greater future. And I believe that is the direction we should move together. And let us come together. The way I've said that, I'm really looking forward to a future where we should be able to put our heads together as East African countries, that we may also put even resolutions, even if it is, adopting some conventions or laws, even at the IALA level, that will support the initiatives that we are talking about here today. So thank you very much to the organizers, to the able panelists, and to everyone I've listened today. It was quite refreshing, insightful to learn from all of you. Thank you so much. Asante sana Philip. Sawa, nawashukuru sana panelist wangu, lakini kabla sijawaruhusu, ningependa kutambua baadhi ya wageni ambao wamejumuika nasi kwa jioni hii, ukiacha wale ambao tulikuwa nao toka asubuhi. Kwanza ningependa kutambua mwakilishi wa serikali ya Ujerumani ambaye pia tuko naye hapa ndani. Angalau asimame kutusalimia, itakuwa jambo jema. Lakini pia nina waheshimiwa wabunge watatu ambao pia ni sehemu ya African Parliamentarians Network on Corruption, APNAC. Nina mheshimiwa Musa Sima, naomba mpatieni kipaza sauti angalau atusalimie. Good evening, everyone. My name is Constantine John Kanyaso. I'm a member of parliament representing people of Geita Town constituency. My colleague Musa Sima is outside, lakini niko na mheshimiwa sana hapa, atajitambulisha mwenyewe. Sijui ulitaka tujitambulishe tu. Naitwa Tea Ntara, ni mbunge nawakilisha higher learning institutions. Yeah. Sawa.
Asanteni sana, na kama nilivyosema, kwa namna ya kipekee nipende kuwashukuru panelist, waheshimiwa wabunge, wawakilishi wa mashirika na washiriki wote ambao tumekuwa wote toka asubuhi. Nafahamu sio jambo dogo kuweza kufanya conference tangu asubuhi mpaka usiku, na mpaka tulipofikia sasa tumefikia tamati ya panel hii, na napenda kuwakaribisha kwa ajili ya